Welcome to Sauda Online TV. This is a tutorial video on Sidra Bank P2P KYC Phase 1. As I always said, even if you can't understand Hausa language, kindly follow the process and you will get it. To jama'a alhamdulillah, barkamu da zuwa Sauda Online TV. Wannan P2P KYC Phase 1 na Sidra Bank ne, kamar yadda na yi bayani a takaice da turanci. Sai ku kasance tare da mu tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin a gwada muku yadda za ku yi P2P KYC na Sidra Bank Phase 1 a cikin inda kuke mining na Sidra ɗinku, kuke claiming na na coins ɗinku na ainihin Sidra Bank akan Mizis browser. Idan baka da Mizis browser, ka garzaya Play Store ka je ka yi downloading na Mizis browser. So bayan kun yi downloading na Mizis browser, za ku shiga ku yi login into Sidra Bank ɗinku. Successful kamar yadda kuke gani yanzu haka. I'm trying to log in. So now I have already logged into my Sidra Bank. Yanzu na yi login, ga interface ina, ga hotona, ga sunana, ga komai ina kuna gani. So the next thing yanzu, bara zan yi scrolling kasa. Let me just scroll down a little bit. So ga sidraforum.com. So sidraforum.com. So we clicking akan sidraforum.com. So after we click on sidraforum.com, then it will take us to the next level, as you can see. So zai kawo mu nan. So a nan yanzu za ku gani ga wasu layuka guda uku ta gefen ku na hannun dama. So there are 3 lines by your right hand side. If you like, you can click on it. In kun ga dama kuna iya clicking a kai, ko kuma ku gangara ƙasa za ku ga Sidra chain ga kuma KYC port. To duk ta inda kuka shiga zai kai ku inda za ku yi face verification ɗinku na Sidra Bank. So ga KYC port kamar yadda na faɗi, idan kun shiga ta nan ma zai kawo ku, ko kuma idan kun taɓa wannan layuka guda uku shi ma duka zai kawo ku. Sai ku gangara, sai ku ɗan scrolling ƙasa. Bayan kun taɓa wannan layuka guda uku za ku ga Sidra chain ga KYC port. Sai ku latsa kan KYC port ɗin nan. So after you click on KYC port, then it will take us to another level for face tracking or face verification, as I'm saying. So yanzu yana kan buɗewa. So it's trying to boot. So yanzu ga shi na yayi booting. So yanzu ga 3 dot, sai mu ƙara click akan wannan 3 dot by our right hand side, sorry, a ɓarayin hannunmu na dama. Wa'annan layuka guda uku shi za mu ƙara clicking. Ga KYC document sai mu clicking a kai. So ga shi ya kawo mu nan gurin KYC document ɗinmu ga shi nan. Ga da 3 abun nan logo, ga green. To wannan green ɗin, it means we are successfully done with KYC ɗinmu da muka yi na farko na Sidra Bank. So the first KYC da muka yi na ID, mun riga da mun yi conclusion. Duk inda ka ga green icon ɗin nan, to ma'ana we are done with them. So yanzu abun da ya rage blue icon ɗin na face tracking kenan, shine yanzu za mu yi proceed. So yanzu muna zuwa nan sai mu danna go. Bayan mun danna go, yanzu gashi yana gashi nan yanzu ya ce mana please do this expression: happy emotion, natural emotion. So these are the 2 requirements da suke tambaye mu. Za mu yi mene? Happy emotion da kuma natural emotion. To amma yanzu bara mu je Mizis browser ɗinmu, mu je mu shiga app information. So sai mu latsa shi, mu matse shi, zai ba mu dama mu shiga app information ɗin na Mizis browser. Bayan mun shiga app info permission, sai mu danna camera allow. Kun ga camera ɗinmu is denied. Sai mu danna allow, camera permission allowed. So bayan mun yi set na camera permission ɗinmu akan Mizis browser ɗinmu allowed, sai mu sake dawowa baya, mu zo mu yi proceeding na ainihin face tracking P2P ɗinmu, face tracking KYC ɗinmu. So yanzu gashi nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya kamar yadda kuke gani. So yanzu gashi ya ce remember my decision, allow for 24 hours, for 1 week, for forever. Kawai ku danna 20. Ai mun riga da mun danna allowed already. Kawai sai mu danna 24, mu bashi akan kai, mu bashi akan 24 ɗin, sai mu danna allow. Na kuma sai mu danna cancel. Just kawai zai appearing haka ɗin nan har zuwa lokacin da zai gama booting successful. So yanzu muna jira ya gama booting successful. Abun zai ɗan ɗauki lokaci saboda akwai traffic. Yeah, there are too much traffic, so it have to take a longer before camera will capture. Yawwa. So yanzu
nan ina natural emotion ina ne, so ba fushi, ba fara'a, ba smiling. So this is my face as a natural emotion. So no frowning, no smiling, just natural face, your natural face. Yes, your natural face. So yanda kake ainihin ka, ba dariya, ba murmushi, ba kuma bacin rai, haka nan zaka yi har zuwa lokacin da kyamaran zai baka dama ya kai ka zuwa happy emotion. Kun ga yanzu yana kan natural emotion, bai gama capturing ɗina ba kamar yadda kuke gani. So yana gamawa za ku ga ya nuno mini happy emotion a can sama. So yanzu ina kan yi kamar yadda kuke gani, yana kan scanning yanzu. Kun gani ko? Please do this expression. Yanzu ya gama saura happy emotion. Yanzu ina kan mataki na happy emotion ne. Kun ga ya canja zuwa happy emotion. So yanzu dan yi murmushi, in sake fuska har haƙora na su fito kamar yadda kuke gani. So yanzu na yi murmushi, na sake fuska, kamera yana kan scanning ɗina a hankali. So in ya gama za ku ga abin da zai rubuta mini. So now we are in the stage of happy emotion, as I'm saying. So kun gani ko? Happy. Face tracking is finished. Kun gani ko? Is finished. So yanzu natural emotion yayi capturing, face emotion, happy emotion yayi capturing. Kun gani ko? Finished. So yanzu zai kai the next level kamar yadda kuke gani. So let's wait for it to finish. So please do this expression happy kaza. So kun gani ko? We are done. So yanzu za ku ga wannan blue icon ɗin na kan bidiyo ɗin na gaba, za ku ga ya canja ya koma green. Yes, yanzu zai koma green. This blue icon of my video logo on my KYC port, it will change to green icon. That means I am done and successful. So I'm waiting for it. Zan yi refreshing. Kun gani ko? Ya koma green. So I'm done with it. Menene ya rage yanzu? Saura P2P KYC, which is second phase ko kuma yes, second phase da yanzu shine ya rage yanzu. Yanzu mun yi first one. Yanzu kaga na kan P2P. Need P2P verification. To proceed, you need at least 2 users to confirm your identity. Users can do this by taking a real-time video for you through the P2P verification icon in your sidra account. So kamar yadda kuke gani, shi mai sidra ga abubuwan da ake bukata domin yin P2P KYC. Na farko suka ce mene, location ɗinku ya zama wuri ɗaya, ba ku amfani da VPN. Na biyu suka ce mene, kuna da the same identity card. Number 2, kuna da same ID card. Idan national ID card kake da shi, shi ma wancan ya kasance national ID card yake da shi. Idan driver's license ne, shi ma wancan ya kasance driver's license yake da shi. Na uku suka ce mene, initiate a connection with your verification partner. So shi wannan initiate din kamar yadda nake faɗi, kaman babu shi yanzu haka. So za a baka dama ne, kana kunnawa zai yi locate maka mutanen da suke gefen ka, suke kusa da kai, wanda za ku iya yin P2P verification tare da su. Kamar yadda na faɗa, ku kasance kuna amfani da the same document ne. Sannan na hudu suka ce both parties must agree. Dukan ku za ku yi accept na juna. Na yadda ka min verification, ni ma na yadda in maka verification. So number 5 suka ce mene, the user will use their camera to record a video of you holding your identification document. So za ka rike ID card ɗin da za ka yi KYC da shi. Idan national ID card ne, ka rike shi, amma bidiyo abun nan da shi, bidiyo screening da shi. Sannan in ma wace irin document ne, za a ma bidiyo da shi. Na shida shine a minimum of 2 individuals are required to verify your identity. So akalla ana buƙatar mutum guda biyu sai verify na identity ɗin. Ma'ana idan za ku yi kenan, sama da ko mutum biyu ma za ku yi. Amma fa ku sani da more kuna yi, ana kara muku sidra coin ne. Sannan na 7, after uploading the verification video, your identity is confirmed. So bayan kun gama kuna uploading na wannan video da kuka yi, za ku ga an nuna muku confirm. So na 7 kenan, kuna gama za a nuna muku your identity is confirmed. Wannan shine mataki na ƙarshe na P2P. Amma yanzu wanda muka yi na face tracking ne, saura na wannan P2P ɗin muna jira kuma su babu dama. So yanzu idan muka dawo baya, nan inda muke mining na sidra ɗin, muka koma shiga cikin wannan sidraforum.com. Zan gwada muku wani abu. Bara mu ƙara shiga sidraforum.com. Let's click on sidraforum.com for a second time. I want to show us a simple
something. So bayan mun shiga nan gurin mu jira shi ya buɗe a hankali, ya gama loading, ya gama uploading successful kamar yadda kuke gani. So yanzu bayan mun gama bara mu shiga KYC port ɗinmu. Bara mu shiga ainihin KYC port ɗinmu. So ga KYC port za mu latsa a kanta. So bayan mun latsa akan ainihin KYC port ɗinmu sai mu jira ya buɗe mana kamar yadda na gaya muku, both side, ko ta wancan gefen ko ta ina ana iya shiga KYC port. So yanzu gashi zai kawo mu ainihin profile ɗinmu na KYC port gashi nan. Kun ga alamar P2P ko? Ga kanan ga kuma mutum biyu, ga ka a tsakiya, ga sai bara mu latsa akan wannan P2P ɗin. After mun click akan P2P, bara ku ga abin da zai gwada mana a nan gurin. You don't have any P2P verification action yet. Kun mana a nan gurin. You don't have any P2P verification action yet. Kun gani? So to wannan kenan. So for now yanzu babu action na P2P verification yet. So sai mu jira next update sai mu gani. So insha Allah da zara an ba da wannan dama ɗin, za mu zo muku da ci gaban wannan bidiyo na na P2P verification action, tunda yanzu haka babu shi a ƙasa. So da zara an sake insha Allah za mu zo muku da phase 2 ɗin.